Reel sektörle mesai saatine hoş geldiniz. Hepinize iyi bir öğleden sonra diliyorum. Bugün önemli bir konudan bahsetmek istiyoruz. Konumuz etiket sanayi. Aslında etiket sanayi dediği zaman ne dendiği konusunda hepimizin kafasında bir takım fikirler var ama teknolojiye baktığımız zaman etiketin önemini gerçekten anlıyor muyuz? Bunu bugün konuşacağız. Bugün çok değerli konuklarımız var. Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Aydin Okay bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Aynı zamanda yurt dışından da konuklarımız var. Welcome to our shows, Mr. Pellow and Mr. Fairley. And today we will be talking about label. We will be talking about the industry. Bugün İngilizce konuşacağız, Türkçe konuşacağız. Ben tercüme etmeye çalışacağım. Ama her şeyden önce sormak istediğim şeyler var. Önemli olan biraz teknolojiden bahsetmek istiyoruz. Önce Aydın Bey'e sormak istiyorum. Aydın Bey, yabancı konuklarımız da bu arada Türkiye'de hızla gelişen bir ekonomiye sahip ve bazı konularda teknolojik olarak gerçekten dünya devleriyle yarışacak konumdayız. Etiket sektörü de buna biraz dahildir değil mi? Tabii ki Sayın Uçmaklı, etiket sektörü de bu globalleşen dünyadaki yarışmaya katılıyor ve teknolojik olarak bizim ileri teknolojilerden eksik hiçbir tarafımız yok. Dünya Etiketçiler Birliği FİNAT'ın düzenlemiş olduğu yarışmalarda geçmiş yıllarda, uzun yıllar evvel zaman zaman mansiyonlar aldığımız dönemler geride kaldı. Artık o tür yarışmalarda birincilikleri ve grup birinciliklerini kovalıyoruz. Geçen sene bir etiket üreticimiz dünya şampiyonluğunu bu konuda kazandı. Bu senede Mayıs ayında neticeleri açıklanacak olan FİNAT yarışmasında da 3 etiket üreticisi firmamızın büyük ödül aldığını biliyoruz. Bu da bizim yarışmada önde koşanlar içerisinde olduğumuzu, etiket sektörünün teknoloji olarak ileri Avrupa ülkelerinden ve Amerika ülkelerinden geride kalmadığını gösteriyor. Peki sizce hala yeterli midir bu? Hayır. Ben yapım itibariyle bir defa hiçbir şeyi yeterli görmeyen bir insanım. Biliyorsunuz, siz beni tanıyorsunuz. Avrupa'da yeterli yerlere henüz gelmedi. Gideceği yerler var. Çünkü ben geldim, ben oldum derseniz gidecek yol kalmaz. Etiket sektörünün de alacağı yollar var. Artwork konusunda alacağı yollar var. Makineyi kullanan ustaları konusunda alacağı yol var. Etiket pazarlamacısı konusunda alacağı yollar var. Onun için zaten bir mücadele veriyoruz. Onun için uluslararası platforma açılıyoruz. Onun için Mr. Michael Fairley'nin kitaplarını, ansiklopedilerini tercüme ediyoruz. Onun için Roger Pellow gibi çok iyi bir iş adamıyla pazarlık ediyoruz. Harika. Daha iyi gelişebilmek için. Peki fırsat gelmişken ben bu konunun duayenlerinden Sayın Michael Fairley ile de bir şey sormak istiyorum. Sevgili izleyiciler, kendisi 35 seneyi aşkındır bu sektörün içinde ve gerçekten sektörün anayasasını ve tarihini yazmış bir insan. I just translated what I'm going to ask to you actually. We know that you've been in the sector more than 35 years and I think that we could call you the father of the label. Yes, yes. When you look back, say 30 years ago and today, obviously yes, with the developing technology and what we have today, yes, you must have seen a lot. Could you tell us, where are we now? The fascinating thing that I see with the industry is when I first started talking and writing about it, it was a collection of relatively small companies who were producing labels. Today, 30 years on, it's a global industry which is well organised with trade associations, its own exhibitions, its own magazines. And over that 30 years, it has grown consistently at between 5 and 7% per annum for 30 years. Now, there's very few industries that grow. Can I like translate that. it quickly? Please do, yes. Sayın konumuz der ki, baktığınız zaman yıllar öncesine, 30 sene öncesine
bu sektörde çalışan, dünyanın her yerinde çalışan firmaların aslında çok küçük ve dağınık bir şekilde olduğunu, ama 30 yıl içinde bakıldığında bugünkü etiket sanayi ve sektöründeki firmaların artık global durumda olduklarını ve çok hızlı büyüdüklerini ve dernekleriyle, sivil toplum örgütleriyle belli başlı başına bir güç haline geldiğinden bahsediyor ve son 30 senedeki gelişmenin de yıllık olarak %5, %7 gibi bir rakam olduğundan bahsetti. I think the other interesting thing is that as far as the public's concerned, it's almost a totally unknown industry. And yet every day, almost every shop that everybody goes into, they see labels. Every item of clothing they put on has labels in it. Everywhere they go, there is labels. Every time they go on an aeroplane, there is labels. And yet the average person has no idea that there's an industry out there producing these. We use it, but we don't know it. That's correct, yes, yes. They have no idea that there's an industry that does it, or how it is done. How many times a day do we, as an average person, look at a label? Is there a number about that? I mean, I'm quite curious. Well, you look at them when you get up and put your clothes on. As soon as you go anywhere, you're looking at labels. Every food store has labels on it. Every chemist shop has labels in it. Every do-it-yourself store has labels in it. Every product, by law, has to carry some kind of labelling. And there are companies worldwide producing that. Now, you're talking about a $63 billion industry worldwide just producing labels. I have to translate that figure. It's fantastic. Sayın konumuzun dediğine baktığımız zaman şöyle bir şey diyor. Dünyanın en büyük endüstrilerinden bir tanesinden bahsediyoruz ama maalesef çoğumuz böyle bir endüstrinin olduğunun bile farkında değiliz. Ve kendisine sordum, dedim ki günde kaç defa bir etikete bakarız dedi. Sabah kalktıktan akşama kadar sürekli olarak etikete baktığımızdan bahsetti. Bu arada 68 billion 63 billion 63 milyar dolarlık da bir sektörden bahsediyoruz dünya çapında. Bu da hiç küçümsenecek bir rakam değil. Yes. And it is continuously innovating to grow. Originally, labels were just on products. Then they became barcoding labels for tracking and tracing. Then we had labels for stationery products and mailing and address labels. Then we've gone into labels on industrial products, labels on clothing, labels on every item in the home virtually, whether it's a mattress or curtains. Including us as well. When we go to the hospitals. That's right, including ourselves, yes. Let's say every time you get on an aeroplane, you are labelled. If your luggage goes anywhere, it's labelled. Our passport's been labelled. Correct. Everything is labelled. And it continuously grows with new innovation, with barcoding, now, of course, with radio frequency identification labels. And you're looking into the future with a whole raft of new developments coming through in nanomaterials to give new properties to labels. It's fantastic. It's very interesting. Sevgili konumuzun sözlerini aktarıyorum gene. Her yere baktığımız zaman tabii ki etiket görüyoruz, ancak etiketin teknolojiyle beraber de bir gelişimi var. Gıdadan seyahate kadar ve hasta benim bir sorum oldu. Hastanelere gittiğimiz zaman bile etiketleniyoruz ve biz de etiketleniyoruz. Gıdalarımız etiketleniyor, her şeyimiz etiketleniyor. Ancak şöyle bir şey de var, nanoteknolojiler geldikçe etiket artık konuşur hale de gelmeye başlıyor. Bu konuyla ilgili kendisine bir soru sormak istiyorum. I think now the silent label, because in old days we looked at a label and we tried to read it. Yes. We visualized it and we read the label and we understood something. But now I think the labels start to talk to us because the radio frequency and the technology. May I ask you about... I think you've also got to look, the label actually has created brands, global brands. I mean, take one of the most recognized brands in the world, Coca-Cola. The Coca-Cola label has been recognized as for generations. And wherever you go, the label has created it. Take the label off the bottle and you're left with just a bottle of liquid.
And I think you cannot underestimate the power of the label. And yes, labels are becoming much more less passive in some ways. They're having extra things built into them which help to track and trace, as Mike says, anti-counterfeiting, which is a major issue today. Or talk to us. Yeah, Yes. or even talk Yes. to us. Yes. They're starting to talk to you in store. Yes. Companies like to know who's buying their products. Labels are now being able to talk to the company. When you take something off the shelf, the label has read the fact that has been taken. They've actually, in some cases, identified who you are because they'll link it back to when you check out, and when you pay for the product, and they'll know who purchased that particular product. So it's becoming interactive now. Oh yes. It is not. It started as a marketing tool, Yeah. Yes. or just simply identification tag, Yeah. and it became a marketing tool. Yeah. Now we have a tool of production, isn't it? Yes. It's many different things to many different companies. Very It has, that is the great uniqueness of a label. It has so many uses, and I think why the label industry has continued to grow and has continued to innovate is because it's got so many different applications. And there's always new ones being developed. And as Mike has pointed out, this nanotechnology is going to lead to a whole raft of new ideas. Yeah. Bu arada tabii enteresan bir şey de ortaya çıkıyor. İlk başta bir etiket bir ürünü veya bir cismi ne olduğunu anlatmak için yapıştırılırken daha sonra pazarlama aracı haline gelen etiket sevgili konuklarımızın da belirttiği gibi bazen markaların da yaratılmasına neden oluyor. Bunlardan en iyi bilinenlerinden bir tanesi de tabii ki Coca-Cola. Sayın konumuz der ki eğer etiket olmasaydı Coca-Cola şişesinin üstünde sadece bir şişe olacaktı. Ancak bugün baktığımız zaman başka bir şey daha görüyoruz. Etiket artık sadece bir pazarlama veya bir tanıtma noktasından çıkıp bakın üretimde de bir noktaya geliyor. Nasıl mı? Üzerindeki bilgi ve etiketin artık interaktif olması nedeniyle, elimizdeki teknoloji nedeniyle her satılan mal etiket sayesinde dükkandan çıktığı anda belki de üretime bir haber göndererek yeni üretimin yapılmasını da sağlıyor. Yani etiket artık bildiğimiz noktadan çok farklı bir yere doğru gidiyor. Bu arada enteresan bir şey var. Etiket ve ambalaj arasında da bir incelik var. Kendilerine onu da sormak istiyorum. That brings us into another interesting point, which is we're talking about flexible packaging. Yeah, sure. It's one of the biggest issues of the, say, next 10-20 years of our lives. And we have label industry at one hand and the packaging industry. And somewhere, somehow, it is overlapping. Yes. I don't know which one will consume which one, but there is something's happening. Yes. And Yes, there's a bit of I don't know what's happening, but you are the people who know what is happening. Could you tell us what can you see from your crystal ball? What has tended to happen is that the label industry, predominantly self-adhesive labels, which are the biggest by volume in the world now, started on narrow web machines, 150, 200, 250 millimetres wide. The flexible packaging industry was for mass volume and started on presses 1,000, 1,200 millimetres wide, so big wide